Good afternoon and good evening. And welcome to our live stream today. And with me, once again, none other than Miss Isabella. How are you today? Hello, I'm great. Thank you. How are you, James? Just keep smiling, all right? And everything will be all right. Okay, so let's get on with today's live stream. There won't be any science lesson today because we want to again clarify and give some answers to what's in Kuala Lumpur, and also to answer some of the frequently asked questions as well, which we have found, which is about insurance. So we're going to talk a little bit more about that. Now, before we start, I just want to share this short clip that I personally have videoed myself when I went to KLCC, because I remember I did that maybe more than a week ago, but it's been quite a while. And in case there are newcomers who haven't seen it, this is a short clip on the KLCC Convention Center, the plenary hall. So I'm sure you would like to see, some of you who are planning to go there, you would like to see how it looks like. Yes, Isa. Tiến sĩ James Ong và Kiều Anh xin gửi lời chào thân thương tới các quý cô bác anh chị đang theo dõi chương trình livestream thường nhật của Energy Source Global số 95. Hôm nay thì tiến sĩ James Ong sẽ nói thêm một chút thông tin về Kuala Lumpur cũng như là các yêu cầu khi nhập cảnh và các câu hỏi mà quý cô bác anh chị đã hỏi rất nhiều ở trên hotline. Và cũng như là bây giờ trước khi chúng ta trả lời câu hỏi thì xin mời quý cô bác anh chị hãy xem một video về địa điểm tổ chức lớp học do chính chú James Ong quay video khi mà chú đến thăm và để khảo sát trung tâm hội nghị Kuala Lumpur, nơi mà lớp học của chúng ta được bắt đầu ạ. Okay, so here we go. Beautiful Kuala Lumpur. So this is the venue that can sit maximum 1,400 people during COVID. If there is no COVID, it can sit up to 2,900 people. And as you can see, it's very nice. I'm quite impressed myself. And this is the shopping mall, the Kuala Lumpur Surya KLCC, which is a very huge shopping mall. So I'm sure ladies, get ready your credit cards. Okay, hope you enjoyed that short clip. And hang on, let me see, it's playing again. Okay, stop. Right, now I'm going to share two places with you today. All right, very short video clips. And the first one is actually right just beside the conference room, just beside the plenary hall. That's where it is located, and it's the largest, I think, indoor aquarium in Asia, and it's beautiful. I've been there several years ago, and I'll just let you see what's inside and what's the attraction. Of course, most people, when they talk about aquarium, the attraction are the sharks, right? So let's take a look at. Let me just share this. Hang on. Okay, yeah, it's the one. Just a short clip. Beautiful, isn't it? Yes, we do have sharks. So you can take wonderful photographs here together with a shark or sharks. Stingray, beautiful.
It makes you want to go there, isn't it? Wow, look at this one. Wow, scary. They have different areas, you know, and it's quite big actually. It's huge. This is just one area. Okay, well, I'll just have to stop here. All right. And yeah, so maybe Isabella, you can tell them, you know, what this place is all about. Thanks James. Dạ kính thưa các quý cô bác anh chị, chúng ta vừa mới xem một video mà chú James Ong có giới thiệu về các địa điểm có thể thăm thú trong chuyến đi Malaysia, ngoại trừ là việc chúng ta đi học các lớp về energy. Thì đầu tiên chúng ta có nhìn thấy một video, đây là một địa điểm ở gần ngay lớp học của chúng ta, đó là một thủy cung, có rất là nhiều loài cá, có rất nhiều cá mập, cá đuối, các sinh vật biển, và thủy cung này thì rất là rộng, và đây là một địa điểm có thể chụp được những bức ảnh rất đẹp. Và trong video thì chúng ta mới chỉ thấy được một phần giới thiệu của thủy cung mà thôi, còn trên thực tế thì còn rất nhiều chỗ mà chúng ta có thể thăm thú ở trong thủy cung ạ. Yeah, another interesting place that I want to share with, because everyone focuses on the Twin Tower, there is another tower in Kuala Lumpur, which is equally famous, you know, it's called the KL or Kuala Lumpur Communication Tower. And I'm going to show you that in a short while. So maybe Isa, you can tell them first. Và một địa điểm thứ hai nữa mà cũng rất nổi tiếng, cũng như là chúng ta có thể đến thăm thú và chụp những bức ảnh rất là đẹp, đó là đài phát thanh. Có một tòa phát thanh của Kuala Lumpur, một tòa nhà cao nhất ở khối Đông Nam Á đó ạ. Okay, I hope you enjoy this one. The sky deck is all open and open to the elements, so it's very windy. This is the open area right on top. Can you imagine? Could be a strong wind and you can be blown away. Here they have a speaker which shouts out a number. That's your number for the skybox. You can see the Twin Tower. You can see the whole city. You get a good view of the whole city from here. I think at night time it looks a lot better than the daytime. So if you're going to go, well, perhaps the nighttime is better. You can walk 360 degrees, you know. Beautiful, isn't it? You can see the skybox. Scary too. The extra floor where you can have your photograph taken. That is where you're gonna be. Wow. They do have their own photographers there to take pictures of you, but you can take your own camera with you and take your own pictures. And you can, if you're alone, you can ask the photographers to take pictures for you with your camera or phone, which they do without any charge. But if you wanted the professional one, you obviously have to pay. There's 2 skyboxes. I would recommend to go for skybox 1. I guess when they say skybox, you can basically look down. You see the glass where you step on, you can look down. Scary. So if you bought the 99 ringgit tickets, you have the access to the floor. Is all enclosed and they have all the shops there if you want to buy any memorabilia. It's much more busy down here. And this gets noisy, so I'm just gonna stop share. So that is, you know, you have a choice. Either you can go outside and walk around, or you go inside and, you know, you can do the same thing. But when you're inside, of course, it's much safer, cooler, aircon, but you don't get the view when you're outside compared to when you're outside.
Yes, Isa. Và quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy là khi chúng ta tới địa điểm này thì có những đài quan sát ở trên cao và có thể nhìn thấy thành phố cũng như là tòa tháp đôi, cũng như là ở bên trong thì sẽ có rất là nhiều quầy lưu niệm. Và nếu quý cô bác anh chị nào muốn ra phía bên ngoài để quan sát thì cũng có thể, thì việc đó sẽ rất là đẹp. Còn nếu như chúng ta mà vì một lý do nào đó mà không muốn ra ngoài để quan sát thì ở bên trong cũng có rất là nhiều quầy lưu niệm, có rất nhiều chỗ để chúng ta có thể thăm thú ạ. Okay, so the next thing I want to do is to answer the COVID travel insurance question. Some people, they have their own insurance taken from their own country, and it may include COVID as well. And the question is that, do they need to buy another one from the Malaysian insurer? Well, let's take a look. Let's take a look, all right, at what the regulation has to say. Well, so over here, as you can see, mysafetravel.gov.my, which is a government website. And if you scroll all the way down, as I've shown you in previous live stream about the traveler's checklist, but today I want to take you to FAQ. All right, so let's go to FAQ, and I will go to the part that they talk about insurance. So insurance, can you see it? Right? And then the specific question is, where can I buy? All right, very specific. Where can I buy? Okay, so everything will come out here. And Isa, I'll let you translate first before I go on. Dạ, và chúng ta có rất nhiều các quý cô bác anh chị có câu hỏi về bảo hiểm du lịch khi mà tới Malaysia. Thì ví dụ chúng ta đã có bảo hiểm rồi, và bảo hiểm thì mua ở chính đất nước của mình đang ở, thì tuy nhiên là việc này sẽ cần phải có một số các lưu ý. Bởi vì ở trên trang website My Safe Travel, đây là website từ chính phủ Malaysia, thì chúng ta có thể thấy trên phần website này có phần câu hỏi thường gặp. Và khi quý cô bác anh chị lên website này để đọc thêm thì sẽ thấy được một mục nói về là phần mà chú James vừa mới ấn vô, thì có tựa đề là tôi có thể mua bảo hiểm du lịch ở đâu. Có nghĩa là ở trên website này họ sẽ hướng dẫn rất kỹ càng việc từ công ty nào hoặc là từ chỗ nào mà quý cô bác anh chị có thể mua bảo hiểm du lịch để phù hợp với yêu cầu của chính phủ Malaysia. Okay, so from here, it says, where can I buy the travel insurance? For the list of general insurance companies in Malaysia and travel insurance coverage offered, please visit this particular website. Okay, some airline companies offer travel insurance as well. All right, so AirAsia, you can go to this link, or non-Air Asia passengers can also buy from tuneprotect.com, which I think we have been sharing in the previous live stream as well as in our group chats. All right, but you can buy from any one of these. All right, so I'm just going to click on here, and you can see a lot of companies here, 25 of them. Okay, right, Isa, before I go on, so maybe you can just tell them. Dạ, và ở trên website này quý cô bác anh chị có thấy là họ có cung cấp cho chúng ta thông tin về các công ty bảo hiểm du lịch mà quý cô bác anh chị có thể mua bảo hiểm, và cũng như là một số các hãng hàng không, ví dụ như là AirAsia họ cũng có bán bảo hiểm, và ở trên website này cũng còn nói rất là rõ ràng và cho chúng ta đường link để chúng ta có thể ấn vào và xem thêm thông tin. Và quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây là một số các công ty bảo hiểm mà Malaysia chấp nhận là chúng ta có thể mua ở những công ty này với trụ sở ở tại Malaysia. Okay, the confusion is because some of these names are international insurers, they are international insurance companies with branches all over the world, right? So people think just because the name is the same, like Liberty Insurance, you also find Liberty Insurance in Vietnam, am I right?
So people think, okay, maybe I should just buy from Vietnam. Well, it's not the same. Why? Let me click on this one here. Okay, let me click on this one here. And if you go to the bottom, it says this one. So the Liberty Insurance in Malaysia is known as Liberty Insurance Berhad. Berhad is for public companies in Malaysia. All right. So Liberty Insurance, if they want to operate in Malaysia, they have to set up their own company here. So if you understand about companies, what it means is that it is a separate entity. All right. It is a separate entity. And once they have a local incorporation, they need to get a license from the Central Bank of Malaysia. Otherwise, they cannot offer insurance. Yes, Isa, I hope you got all that. Dạ, và một số các hãng bảo hiểm này thì quý cô bác anh chị biết là những hãng bảo hiểm quốc tế, có nghĩa là họ có trụ sở ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên là đây là một vấn đề mà rất là nhiều quý cô bác anh chị nhầm lẫn và tưởng rằng là chúng ta có thể vẫn là công ty đó và tưởng rằng là chúng ta có thể mua ở chính quốc gia mà mình đang ở. Tuy nhiên thì việc này sẽ không theo yêu cầu của chính phủ Malaysia. Ví dụ như là vẫn là công ty bảo hiểm Liberty, và công ty này có nghĩa là hãng bảo hiểm đó, và họ có trụ sở ở rất là nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải mua bảo hiểm từ công ty Liberty trụ sở tại Malaysia, bởi vì mỗi công ty bảo hiểm như thế này mà muốn có trụ sở, muốn được điều hành với tư cách là một công ty ở tại Malaysia thì họ phải được đăng ký riêng, họ phải được giấy cấp phép của ngân hàng trung ương Malaysia, có nghĩa là họ vẫn gọi là tên đó, họ vẫn là hãng đó. Tuy nhiên khi mà họ ở Malaysia thì họ như là một công ty riêng biệt vậy. Vì vậy quý cô bác anh chị lưu ý là chúng ta mua bảo hiểm du lịch thì chúng ta cần phải mua ở chính trụ sở của công ty ở tại Malaysia, vẫn là hãng bảo hiểm đó, nhưng chúng ta phải mua ở tại trụ sở công ty đang điều hành ở tại Malaysia. So, like AIG is very popular. If you watch the English Premier League, you'll see some teams wearing the AIG logo, right? And then Zurich and Londpack, you know, so many of these big names. But they all have to have a local company in Malaysia. And we are supposed to buy from these local companies with an international name. Okay, so I hope that is clear, Isa. Dạ, và có rất là nhiều hãng bảo hiểm khác nhau và họ có trụ sở ở khắp nơi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất của các anh chị cần phải cân nhắc đó là chúng ta mua bảo hiểm du lịch của hãng đó, nhưng phải là của trụ sở của công ty đang được điều hành ở tại Malaysia. And you can just go here and click on any one of them, and it will take you to that particular insurance company and what they have to offer. Everything will be here. Okay, you just have to search for it and just go around it, and you'll be able to find the COVID travel insurance cover. All right. So what happens is you already have a comprehensive insurance in your country, let's say Germany. And you say, well, that one also covers COVID. Then please just get a basic insurance cover in Malaysia, which maybe costs $20, $30. And you will not have any problem to enter Malaysia, you know, because the last thing that I want is for our participants to get, you know, jammed from entry. And then I certainly do not want that to happen. You know what I mean, Isa? So I hope that even though you have your insurance policy in your own countries, please get a basic one in Malaysia, all right? And it's like, as I said, $20, $30 for you to get one. Yes, Isa. Dạ, và khi quý cô bác anh chị vào trang này thì quý cô bác anh chị có thể
ấn vào logo của các hãng thì họ sẽ đưa quý cô bác anh chị tới website của hãng đó và họ sẽ có thông tin về các gói bảo hiểm du lịch. Có các quý cô bác anh chị nói rằng là tôi đã mua gói bảo hiểm ở tại đất nước mà tôi đang sống rồi và có cả bảo hiểm cho khi mà ví dụ có bị Covid. Tuy nhiên thì quý cô bác anh chị lưu ý là chúng ta cần phải mua gói bảo hiểm du lịch ở từ công ty mà có trụ sở, có nghĩa là từ trụ sở của công ty đó ở tại Malaysia. Và kể cả chúng ta đã có bảo hiểm rồi thì quý cô bác anh chị vẫn nên cân nhắc và vui lòng là mua gói cơ bản nhất, có thể chỉ là 20-30 đô la thôi và cũng khá là rẻ. Thì quý cô bác để chúng ta có thể khi mà đến Malaysia thì chúng ta hoàn thành tất cả về những yêu cầu từ chính phủ của Malaysia thì sẽ không dẫn đến việc là chúng ta không được vào đất nước này, hoặc là chúng ta lại có những trở ngại về khi mà chúng ta nhập cảnh, thì việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến cả chuyến đi của quý cô bác anh chị ạ. Yeah. And also, if you would like to know more, you can always email them. And one of our volunteers did, and she got a reply. So, you know, they do reply you. Okay. Of course, if you want some answers, you can also refer to our hotline, which are basically there to help you, support you. And if the hotline, the questions gets too difficult, they will contact me and I will personally call this number. Okay. And yes, they let me wait for about 10 minutes before they answer, but it's okay. I'll do it for you. Okay. My job is to help you. So yeah, you can be rest assured that our team of volunteers, we are there, including myself, to help you to have a smooth journey to Malaysia so that I can see you in Malaysia. All right. So Isa. Và nếu quý cô bác anh chị có câu hỏi thì có thể email, lưu ý là email bằng tiếng Anh ạ, trực tiếp cho trang web MySafe Travel để họ có thể trả lời cho quý cô bác anh chị, hoặc là chúng ta cũng có thể liên hệ với hotline của Energy. Và nếu như câu hỏi quá cụ thể hoặc là chưa thấy có câu trả lời ở trên web thì chú James ông có thể liên hệ trực tiếp với trang web này để cho họ có phần trả lời những câu hỏi đó, và ban tổ chức sẽ thông báo lại cho quý cô bác anh chị trong thời gian được sớm nhất ạ. Okay, we'll make some announcement, Isa, and let me just share this. Okay. Right, so we have level 2 coming up on April 17, which is actually a Sunday evening. And I have to change it to Sunday evening because this weekend is Easter. And there are many people who celebrate Easter. So, however, if you would like to attend, so after the Easter Mass and everything, you can attend the level 2 on April 17 at 7:30 p.m. Pacific time. That is for English. And we also have in French on the 16th of April from 10 a.m. French time. And in Vietnam, we also have in Vietnamese on the 16th of April at 22:15, which is 10:15 p.m. Yes, Isa. Dạ, và tới đây thì chúng ta sẽ có lớp 2 được dạy bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Lớp 2 tiếng Anh thì sẽ được dạy vào ngày 17 tháng 4 lúc 7:30 tối theo giờ Pacific. Lớp 2 tiếng Pháp được dạy vào ngày 16 tháng 4 vào lúc 10 giờ sáng theo giờ CET, giờ châu Âu ạ. Và lớp 2 tiếng Việt sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 lúc 10 giờ 15 tối theo giờ Việt Nam ạ. Okay. And these are the hotline numbers. You can take a photo or take a snapshot. We also share this quite often in our group chat. Yes. Và đây là các số hotline hỗ trợ theo từng khu vực. Thì quý cô bác anh chị vui lòng gửi email hoặc là nhắn tin cho những anh chị em phụng sự này để có thể được giúp đỡ ạ.
And also this one here, we have also shared this in our group chats. Và đây là các lớp học sẽ được tổ chức trong tháng 4. Okay, so we'll now share the disclaimer video. Oops, where is it? Hang on, it's blocking me. Sorry, +1 -1, we'll get there. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. All right, so it's now time for us to receive energy from Mr. Lee. Dạ con chào chú ạ, con mời chú ạ. Chào con, chào Dr. James, chào tất cả anh chị em trên toàn cầu.
Thời gian của chúng ta cũng đã đến rồi. Bây giờ chúng mời tất cả anh chị em cùng đón nhận phần năng lượng hỗ trợ chữa lành. Và chúng ta bắt đầu.
Dạ thưa chú hết rồi ạ. Chú ơi, mic của chú không bật ạ. Okay. Rồi, Ở hôm nay đây. chú có đôi phút là chú có thể trả lời một vài câu hỏi. Isabel, con có ai đặt câu hỏi gì không? Dạ ở đây câu hỏi thì con có ạ. Ở đây con có một số câu hỏi. Con là một người làm kinh doanh và có nhiều vấn đề về tài chính. Không nghĩ đến thì không được, thế nên là con hay mất tập trung trong khi tập hoặc là thời gian tập energy không đều. Thì vậy khi đến với energy con nên bắt đầu từ đâu ạ? Bây giờ trước tiên là anh chị em phải có cái sự tập trung trước. Chúng ta phải khởi đầu bằng cái sự tập trung. Và cái sự tập trung này có hiệu quả hay không là vấn đề để anh chị em giải quyết những vấn đề công ăn việc làm của mình. Vì vậy 5 phút 30 giây mà anh chị em bước vào energy để thực hiện nó cực kỳ quan trọng. Anh chị em đừng nghĩ rằng cái việc anh chị em làm là quan trọng hơn. Vì khi anh chị em thực tập, anh chị em tập trung vào cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề sức khỏe của mình. Sức khỏe là vấn đề trí tuệ của anh chị em. Hai mấu chốt này là điểm quan trọng đầu tiên để anh chị em thực hiện bất kỳ một kinh doanh hay là một sự nghiệp gì. Phải có sức khỏe và phải có trí tuệ. Vì vậy anh chị em đừng có lơ là trong 5 phút 30 giây. Nếu mà chúng ta lơ là trong 5 phút 30 giây thì chúng ta không đạt được cái hiệu quả về sức khỏe cũng như về tinh thần. Suy nghĩ cái gì cũng không ra. Mà không ra thì anh chị em không thể phát triển kinh tế được. Không thể làm được việc gì hiệu quả được. Vì vậy giúp khuyên anh chị em nên đặt trọng tâm vào vấn đề sức khỏe và vấn đề trí tuệ hàng đầu trong bất cứ lĩnh vực gì. Và năng lượng gốc là một phương pháp để giúp cho anh chị em đạt được cái hiệu quả này. Thì chú mong là anh chị em nên quan tâm và thực hiện cho đúng cách những cái phương án mà những công thức mà chú đã đưa ra trong cái lớp học NLG này để anh chị em có thể tận dụng những cái lợi ích này để phát triển trong sức khỏe và mọi ngành nghề mà anh chị em đang thực hiện. Dạ, con xin phiên dịch nha. Okay, so Mr. Lee have a few minutes for us today for the Q&A session. So the first question I got here said that I'm a businessman. Sometimes it's hard to not think about financial problems. So I often lose focus while practicing and I can't practice regularly. Where should I start when coming into NLG? Mr. Lee said that, so the first thing that you need to start off is to foster and render really finely the ability to focus. So that's where you start, because when you are able to focus, then you'll be able to utilize all of the benefits from the energy formulas and therefore able to resolve your financial issues, your financial projects that you are heading towards. So attention. So paying attention to your health and to your wisdom is the first important step that you need to take in order to do anything, in order to start with any project. So please do not, focus on the 5 minutes and 30 seconds duration when you practice. Because or else you won't be able to make the most out of it for your health and wisdom. And once that's the case, then of course you won't be able to resolve the financial problems that you try to handle. And the first thing that you need to put focus on is your health and your wisdom, and energy can help you to accomplish these goals in your health and your wisdom so that you can utilize the formulas correctly and get to enjoy the benefits once you improve your health as well as your skills in all of the fields and areas that you're interested in and are working in. Dạ thôi ạ. Rồi, tiếp theo nhé. Dạ, con có một câu hỏi nữa là con đang tìm nha chú. Dạ, đây con có một câu hỏi nữa là đây là một học viên học lớp 2 có hỏi là cháu có thể cảm hóa em bé trong lúc truyền chữa lành cho em bé được không?
Em bé là em bé khoảng mấy tuổi Dạ, và không có nói đâu chú. bao nhiêu tuổi có biết không? Dạ, ở đây không có nói ạ, chỉ nói là Ừ, cảm hóa bé. em bé. Thì vì em bé anh chị em sẽ thấy là em bé muốn cảm hóa cho nó thì anh chị em phải cảm hóa những cái tánh hư tật xấu của nó, cảm hóa những cái việc mà anh chị em thấy nó không đúng. Ví dụ bây giờ nó hay nghịch ngợm quá sức thì cái việc nghịch ngợm này là một cái trạng thái của một đứa trẻ thông minh, chúng ta không cảm hóa vấn đề này. Bây giờ cảm hóa những tính hư tật xấu thì tính hư tật xấu như cái gì đây, chúng ta phải cần biết cho rõ ràng. Bây giờ nếu mà tính nó ham vui ham phá thì chúng ta phải phải hướng dẫn, phải dạy bảo nó, phải dạy bảo nó. Tại vì cái sự, chính vì cái sự phát triển thông minh thì nó mới tạo ra cái sự nghịch ngợm, nó phá. Mà nó phá là nó phá cái gì đây, chúng ta phải nắm vững cái điều đó. Rồi chúng ta cảm hóa nó thì chúng ta cảm hóa nó hình thức mà chú nói là cảm hóa những cái giống như mình nói là tệ nạn xã hội đó, chẳng hạn như là hút sách, cần sa, ma túy, hay là làm những cái chuyện mà tổn thương đến nó, tổn thương những người khác, thì chúng ta cảm hóa vấn đề này để cho nó có sự thông minh, để cho nó phát triển. Còn nếu mà nó còn trẻ quá thì chúng ta hỗ trợ chữa lành, thì cái phần năng lượng hỗ trợ chữa lành sẽ giúp cho đứa bé nó thông minh hơn, não bộ nó được phát triển tốt hơn. Thì từ từ cái nó là nó sống trong cái kỷ cương, những cái gì anh chị em hướng dẫn nó đúng là nó làm đúng như vậy, và nó biết phải làm sao để đạt được, để tạo được cái niềm vui, để đạt được cái lợi ích mà nó sẽ thực hiện, và nó sẽ sống theo những cái gì anh chị em hướng dẫn nó. Nhớ nha, anh chị em cảm hóa phải cảm hóa những vấn đề gì phải có rõ, chứ không phải bây giờ nó đang phát triển thông minh anh chị em cảm hóa cho nó khờ trở lại là không được. Chúng ta không thể giảm đi những cái hiệu năng, cái tính chất thông minh của một con người, mà chúng ta phải hỗ trợ để sống đúng cái kỷ cương, đúng với cái một đứa trẻ hiếu thảo, một đứa trẻ biết kính trên nhường dưới, biết yêu thương mọi người và biết học tập đàng hoàng để đóng góp vào xã hội. Thì anh chị em biết là có nhiều đứa trẻ nó nghịch lắm, nó nghịch đâu phải là nó khờ đâu, nó nghịch là nó phá cái này, nó phá cái kia, mà tại cái mấy cái đó là thông minh đó. Anh chị em phải chỉ nó phá cái này phá cái kia, anh chị em cái này là những cái thứ mà mình cần thiết, không được phá những cái làm hư tổn cái này, mà con phải sử dụng cái sự khôn ngoan của con vào những lĩnh vực khác, kiến thức khác, chẳng hạn như học tập hay vân vân. Anh chị em phải phải dẫn dắt và phải dạy bảo nó mới được. Nhớ nha anh chị anh chị đừng nói nó thông minh quá, anh chị em giảm hóa cho nó hiền, nó ngồi một tại chỗ cái là không được, cái đó chúng ta không làm vậy được. Rồi chia ti con. Dạ. So I have a second question here that said, I've completed level 2. Can I encourage my child during healing transmission? Now, Mr. Lee explained that when you try to encourage a family member, and in this case, your child, you need to encourage them so that they can amend the bad habits. That is, you need to determine what's considered bad habits. So you need to be very clear on that. It's not to say that, for example, when a child is being a little bit playful or very energetic and he likes to explore and experiment with all these things in his external environment, that's a sign of him being just very smart and want to explore his environment, and that's okay. So that is not a bad habits. So we need to determine what's considered bad habits. Let's say social issues, so behaviors that leads to social issues. Whereas if the child is simply expressing his ideas, his creativity, and how smart he is, then there is no need to change that for our own interest. We shouldn't change that for adults' interest. We need to look from the child's point of view as well and have regards for their point of view. Let's say in terms of bad habits, of course, we would like to encourage them, persuade them so that they can develop according to the positive message that we convey. We encourage them to be loving, to be caring, to have appropriate social etiquettes, to treat people with kindness, etc. So we, as the person who would like to encourage our child on doing something good, we need to determine
what his behaviors can be categorized at. And we can help the child to use his wisdom for things that are better for him and for the community as well. And certainly not the case where the child is expressing his ideas or creativity. And a lot of the time that means he likes to explore and probably break a few things or try to, pull things apart. That's why we need to determine that it's his creativity, and it's a way for him to explore these stimuli around him. So we need to be determined and be very careful when we use these encouraging formulas, and for the child to be very smart. So for us to assist him in terms of being more, being wiser, more clever, then we can use the healing formulas to assist our child as well. Yeah. Dạ rồi ạ. Tiếp theo đi con. Dạ, ở đây con có một câu hỏi nữa là chú cho con hỏi là con nhận năng lượng bằng hơi thở. Khi hít vào là nhận, thở ra là gửi và lan tỏa, thì như vậy là đúng hay là sai ạ? Như vậy là hoàn toàn không đúng cái phương pháp của NLG. Chúng ta không có dùng cái hơi thở của mình mà chúng ta dùng cái tư tưởng của mình. Vì cái tư tưởng chúng ta điều phối phần năng lượng cho não bộ. Não bộ là cái trung tâm chỉ huy điều phối tất cả những cái phần năng lượng, những sự sinh hoạt trong từng tế bào trong cơ thể của chúng ta. Và nếu chúng ta chỉ sử dụng một cái hơi thở là không đúng nguyên tắc của NLG. Yeah. Okay, so this third question said, I receive energy through breathing. So I inhale when I receive energy and exhale when I send energy. Is this the correct way of doing it? Mr. Lay said that this would be a completely inaccurate way to practice energy. With energy, we don't practice it, or we don't direct energy through breathing. We direct energy through sending messages from our mind. So from our brain down to each of the stem cells in our bodies. And so that's, we send it with thoughts, basically. We're not sending it with each breath that we take. So please be mindful of the precise way to practice energy. Dạ rồi ạ. Tiếp theo. Dạ. Ở đây có một câu hỏi về cảm hóa. Có nói là tôi đã học lớp 3, mặc dù là cảm hóa cho người thân cảm thấy rất ổn, nhưng cảm hóa cho con vật thì lại không có hiệu quả, là tại sao ạ? Anh chị biết những cái loài động vật, những cái tầng năng lượng nó khác chúng ta. Những loài động vật nó không có đủ trình độ, nó không đủ trí khôn như con người của mình để chúng ta gửi những thông tin, để chúng ta đưa vào đó những cái thông tin mà người đó có thể cảm nhận được, bắt được. Con vật thì anh chị em phải điều khiển và phải dạy nó bằng những hình thức là anh chị em phải ra dấu bằng tay, anh chị em cho nó ăn thực phẩm, và anh chị em phải có cái kỹ thuật đó. Thì chú khuyên là anh chị em nên nhờ những chuyên gia mà dạy về thú cưng đó, cho nó đi học một khóa đi. Về đó là nó biết những cái gì anh chị em ra dấu, anh chị em làm gì nó biết hết. Còn anh chị em dạy mà anh chị em không có theo một cái kỹ thuật thì dạy lâu lắm, dạy được nhưng mà lâu lắm, đôi lúc cũng không có chuẩn nữa. Vì như cái loài động vật nó có những cái phương cách riêng mà những chuyên gia đó đã được training qua rồi, được dạy qua rồi, được hướng dẫn đầy đủ cái kỹ năng đó rồi. Thì cái người đó hướng dẫn cho những cái loài động vật rất là nhanh và rất là hiệu quả. Giúp khuyên anh chị em bỏ tí tiền để đem những thú cưng mình đến những chuyên gia đó để người ta dạy cho những con thú cưng, những con loài động vật của anh chị em, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Yeah. Okay, so I have another question here that said, I've completed level 3, and although I can encourage my family members very well, but I can't seem to encourage animals. So why is this the case? Mr. Lee explained that with animals, they have different energy frequency,
than us humans. A lot of them don't have the same type of wisdom that we as human have. And so probably when we try to convey a message, sending it through to these animals, they can't really comprehend it that quickly. So for example, we might need to train them using signs, using commands. So let's say if you have pets and you would like to encourage them in a way, training them, then with energy, probably you can do that, but it might take a little bit longer. So if you really want to train your pets, then please take them to trainers, experts who are working in the fields with pets, so that they can do that for you more effectively and in a shorter amount of time, because they really understand these animals. Rồi những cái loài động vật á, thì chúng ta dạy nó chậm lắm, nhưng mà chúng ta chữa bệnh chữa lành cho nó thì cực kỳ nhanh. Anh chị em học energy, anh chị em có thể dùng năng lượng để anh chị em chữa lành những loài thú cưng mình thì nó nhanh lắm, hiệu quả lắm. Nhớ nha, những cái sự mà anh chị em muốn hướng dẫn và dạy, chúng ta dạy được, nhưng mà chúng ta không phải là những chuyên môn, chúng ta phải tốn nhiều công sức lắm, và đôi lúc dạy nó không bằng những người đã được học qua những cái khóa để dạy cho những cái loài động vật. Thì chúc khuyên anh chị em nên mang những cái con thú cưng của anh chị em đó đến cho những người đó để họ dạy cho một khóa, 2 khóa, thì nó sẽ nghe lời anh chị em rất là nhiều và rất là giỏi. Rồi tiếp theo đi con. Chút xíu rồi con đọc cái câu đó thêm trả lời cho mọi người, rồi con đặt câu hỏi. Okay, so Mr. Lee just add that in terms of trying to encourage your pet, it might take a longer time. However, if you want to heal them, let's say if they're for some reason wounded and you want to heal them, they would heal very quickly. But in terms of encourage them, try to train them, probably it's better to take them to experts who works with pets, because if we try to do it with energy, we can, but it might take a while. So try to take your pets to experts so that they can get trained properly. Dạ, ở đây có một câu hỏi nữa là khi truyền chữa lành cho người khác thì trung tâm tiếp thu năng lượng của người truyền tím lại và mặt nóng bừng, thì hiện tượng này là sao ạ? Cái người truyền nóng bừng. Đúng rồi, có nghĩa là ở trung tâm tiếp thu năng lượng bị tím lại và mặt thì nóng bừng. Bị kín lại hả? Bị tím đó ba. Bị tím hả? Dạ. Tím hả? Làm sao mà mình truyền mà mình biết cái trung tâm của mình bị tím? Con cũng không rõ, chắc là nhìn thấy, chắc là người khác nhìn thấy hay sao? Làm sao mình truyền ra người ta, mình nhìn vào cái trung tâm tiếp thu người ta còn có lý một chút, mình làm sao mình thấy của mình? Không thể biết chú trả lời sao. Sao con tìm câu trả lời khác, câu hỏi khác đi con. Dạ. Có một người hỏi là người bị viêm da cơ địa nhiễm trùng, cơ địa dị ứng thì truyền vào vị trí nào trên cơ thể để đạt được hiệu quả cao ạ? Bây giờ viêm da anh chị em không phải là viêm da một vị trí hay vị trí, mà anh viêm da có thể là toàn thân. Chú gặp rất nhiều những trường hợp này rồi. Bây giờ anh chị em muốn chỉ có một cái trung tâm tiếp thu năng lượng mà anh chị em gửi vào cái trung tâm tiếp thu năng lượng, và từ đó những cái tế bào nó bắt đầu nó tiếp thu năng lượng đầy đủ thì nó sẽ phát huy, nó sẽ chữa lành những cái nơi chúng ta bị tổn thương về những cái bệnh về da. Nhớ nha, trung tâm tiếp thu năng lượng là cái điểm mà anh chị em cần phải quan tâm, và anh chị em thực hiện gửi năng lượng cho đúng cách vào đó. Okay, so I have another question here. That's it. For people with eczema, where on the body should we transmit energy to in order to be most effective? Now, with these sort of skin condition, a lot of the time, it's not just one or two spots on our body, but there could be multiple areas of our body. So Mr. Lay said that we should send energy to the ERC, and you transmit energy precisely to the ERC and allow the cells in your body to utilize that energy to heal whichever spots on wherever it is on your body when you have a skin condition. Okay.
Dạ con sẽ có một câu hỏi nữa nha. Con sẽ thử một câu hỏi nữa. Rồi, còn có thêm chút thời gian có thể trả lời một hai câu hỏi nữa được đó con. Là có một câu hỏi này là nếu như mà thông điệp cảm hóa khác nhau và cái người được cảm hóa cũng là những người khác nhau thì có thể cảm hóa liên tục hay không, hay là có số lượng có nghĩa là phải dừng lại hay không đó, có nghĩa là liên Bây tục giờ, cảm hóa một người với nhiều các thông tin. bây giờ anh chị em cảm hóa là cảm hóa những người mà chúng ta nhận định rằng những người đó sống sai với quy luật của xã hội, sai với quy luật của phẩm chất đạo đức tình thương, thì chúng ta cảm hóa. Chúng ta cảm hóa phải có những cái nguyên tắc nha, chứ không phải chúng ta muốn cảm hóa người ta theo ý mình. Là bây giờ anh chị em coi cái người thân thương của mình có sống với quy luật phẩm chất của đạo đức trong một gia đình hay không, rồi nếu mà người đó sống với xã hội có làm những gì tổn thương đến ngoài xã hội không, thì chúng ta cảm hóa trong lĩnh vực này. Chứ chúng ta không thể cảm hóa người đó theo ý của mình được. Nếu cho rõ, chúng ta phải cảm hóa và chúng ta giúp đỡ người đó quay về cái cuộc sống kỷ cương của một con người có giá trị trong cuộc sống xã hội này. Chứ chúng ta không thể làm cái người đó phải sống theo chúng ta. Và khi chúng ta cảm hóa như vậy thì chúng ta cảm hóa tùy theo, ví dụ trong gia đình có 5 đứa con, 2 đứa cháu đó, rồi có những cái bên nội bên ngoại nữa, nó cùng hư một tánh hư thật xấu, là ví dụ bây giờ nó không chịu học hành mà nó chơi game không, thì anh chị em đưa vào một cái danh sách, đưa tất cả những em đó vào một danh sách và cảm hóa và gửi cái năng lượng đến cho nó bằng hình thức là các con, các cháu nên chú tâm vào vấn đề học hành và nên chú tâm về vấn đề thiên cái vấn đề gì nữa, mà những đứa đó nó cùng chung một cái vấn đề. Đó là một vấn đề mà chúng ta cảm hóa như vậy. Còn bây giờ trong cái nhóm 5 đứa, 3 đứa này còn thêm những cái tánh hư tật xấu khác không nằm trong nhóm đó, thì chúng ta lấy riêng ra, không có làm chung trong cái nhóm mà chúng ta cùng chung một cái vấn đề, thì anh chị em cảm hóa riêng ra như vậy thì mới hiệu quả. Chứ không phải cái gì anh chị em cũng đưa vào một nhóm hết thì không được. Khi cái tầng năng lượng anh chị em gửi vào não bộ nó không đúng là nó không có nhận. Thành ra anh chị em cảm hóa bằng những cái sự việc như vậy thì không đạt được hiệu quả. Nhớ chúng ta phải coi và cân nhắc lại một lần nữa, chú nhắc là coi có vi phạm vấn đề xã hội không, vấn đề trong gia đình có sống thiện lành và yêu thương trọn vẹn như những người khác hay không, thì chúng ta cảm hóa trong lĩnh vực này. Và chúng ta tuyệt đối không cảm hóa theo ý của chúng ta muốn được. Nhớ như đó, anh chị em không làm được điều đó. Rồi trình bày đi con. Dạ, vậy là số lượng cảm hóa thì có limit không ạ? Có nghĩa có giới hạn Limit là sao con? Thời gian á hả? Dạ, có nghĩa là những cái lần cảm hóa đó, ở trong câu hỏi này thì có nghĩa là những cái lần cảm hóa thì có giới hạn không đó ạ? Hoặc hay là cứ cảm hóa liên tục cũng vẫn được ạ? Mình phải cảm hóa liên tục cho đến khi cái người đó, cái người thân trong gia đình chúng ta đó, cải thiện thì chúng ta dừng lại. Có thể là 1 tuần, 2 tuần, có thể là 1 tháng, 2 tháng, không chừng. Tùy theo, nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Cái người cảm hóa đầu tiên mà chú trình bày đó là phải hiểu cái một con hoàn hảo chưa, thì chúng ta mới cảm hóa người ta được. Bằng hình thức đo đạc là chú nói đó, là anh chị em tập cái công thức mà phần xương sống của anh chị em từ trung tâm tiếp thu năng lượng kéo dài đến xương cùng có ấm áp chưa trong 3 hôm. Đó là câu trả lời của tế bào cho anh chị em, đó là anh chị em đã đạt tiêu chuẩn. Còn nếu anh chị em tập không được thì phải đừng có cảm hóa anh ta mất công. Tế bào nói tôi còn chưa nhận được mà làm sao người khác nhận được, làm sao anh chị em cảm hóa anh ta được. Và khi mà tế bào nó nhận được thì nó cho anh chị em câu trả lời là cái phần xương sống nó ấm áp trọn vẹn. Thì đó là tế bào, nó là cái người để kiểm chứng anh chị em. Nhớ nha, anh chị em cảm hóa người ta thì anh chị em trước tiên anh chị em phải đạt cái tiêu chuẩn thì anh chị em mới cảm hóa được. Mà anh chị em chưa đạt tiêu chuẩn, anh chị em cảm hóa người ta phí thời gian, không có hiệu quả gì hết.
nhớ em chú, kỹ thuật của energy nó rất rõ ràng và cái sự truyền tải thông tin rất là chuẩn mực, chứ không phải như anh chị em nghĩ đâu. Anh chị em muốn cái này muốn cái kia không được, phải có một cái kỹ thuật và anh chị em phải là người đạt được những cái tiêu chuẩn của phẩm chất đạo đức tình thương trọn vẹn thì anh chị em mới cảm hóa người ta được. Tế bào là cái tế bào, nó là cái người mà kiểm chứng anh chị em. Tức là anh chị em có trọn vẹn tình thương chưa, anh chị em có phẩm chất đạo đức chưa. Tế bào là cái sự mình nhận từ cái trung tâm thu kéo dài vậy đó, mà tế bào nó ấm áp hết, đó là tế bào nó ông ok rồi đó. Còn nếu mà nó chưa được phân nửa 3/4 là anh chị em khoan đi, đừng có cảm hóa anh ta. Tại sao? Tại vì anh chị em còn sự buồn phiền, nóng giận, tức tối, và còn trong một số những lĩnh vực tiêu cực mà anh chị em chưa giải quyết xong, thì không bao giờ anh chị em cảm hóa người ta được. Dịch kỹ cái phần đó con. Nah. Okay, so have a question here that said, if I have different messages and different people that I want to encourage, then can I use the encouraging family members continuously, or do I have to pause in between practice? Mr. Lee said that when it comes to encouraging family members, you need to encourage them so that they can adapt with a more loving and so ways of living and behavings with love and morals. When we encourage someone, there needs to be certain rules to it. You can't just encourage people according to your interest. Let's say if the person that you want to encourage, they have an issues, so they have issues that relates to social problems. They have an issues with their family. They don't necessarily live with love, or they don't care about people in their life. Then we can consider encouraging them to make a change in these areas. We encourage and we help that person to come back to a more loving, to a better state of life, but do not encourage people according to your own interest. So let's say in a family, if you have a few children and they all have the same issues, then you can encourage them all at once with the same message. But let's say if they have different issues that you would like to encourage them to get out of it, then you can practice separately, and don't put them all in one group and try to send multiple messages. It doesn't work that way, because when the energy send out the messages that it's not accurate into their brain, then they can't receive it. And that's not an effective way to practice these formula. And you need to really, really evaluate and consider whether they actually have an issues that relate to their family or relate to the wider community. It's not just that you have an issue with them and so you encourage them. And you can encourage them for, continuously for 1 or 2 weeks. And more importantly, you need to understand where you are as an NLP practitioner. So you need to know how much you yourself have progressed. Do you feel warmth down your spine for 3 days consecutively? Because if not, then you won't be able to encourage anyone, because the fact that you have not feel warmth down, all parts of your spine, that just determine that your stem cells have not received energy from you. So when that happens, how can you send energy to other people? And by feeling the warmth down your spine, that is the way in which your stem cells inform you that, yes, I have received energy from you, you have practiced well, so now you can start to encourage other people, or else it's just a waste of time. So the practice, the technique of energy is very precise, is very, very clear, and the information, the knowledge that has been
that it has been informed to you. It's also very clear there are certain standards, and when we practice energy, we need to meet these standards. And our stem cells are our examiner. They will let us know whether we have lived with love or whether we, still have unresolved issues that we need to tackle. And so they are very fair empire that will let us know how we have been practicing. Đã nói xong rồi. Rồi, thời gian của chúng ta cũng đã chấm dứt. Và bây giờ xin chào tạm biệt tất cả anh chị em trên toàn thế giới. Chào Dr. Jen, chào Isabella và chào tất cả đội ngũ IT. Và hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp. Bye bye. Dạ, con chào chú nha. Bye. Okay, so we will conclude our live stream here today. So I hope today's content has provided you with insight to prepare ahead for Malaysia and to hear very insightful question and answers from Mr. Lay. Thank you so much for watching, and I'll see you on our next live stream together. Thank you, everyone. Bye-bye.